Jerman kena rai, Roma rada rabe. कैसे बीती थे अब तो ना गाफिन ना बिहेरा राना आला बे उमर लबुन नांजानी अने ओमियरान बे यिना मरानु के ओतवाई okay good Ani maga ki ke yo musafina California enjoy restoran तो राइट आपके आपने Calgary Alberta Calgary okay Apsara ilme ifsan that's fine İpsi de o bilmesi de kaldı da kurtuluyor de. İkinci bu ateş. Alman anca. Minnesota raya biliyor sirray. Minnesota Minnesota. Hayadi. Ama sitte var. Lensa anca. San Francisco. California. Johara anca ama. Minnesota. Okay. يعني غنم من الدولة Same it as here ya. سيد نجان Duruthan gaddi sana. سيد نجان Canada Toronto. أنيس محمد ثاني تكاو شنكفين عنجان فرونتو مثلا كيف أنا سارون نانجاني ترونتو Okay, akid bar. Makan ke ni wa da. Okay, kasi boda teri ya galatome. Makan ke? Makan iya. Abdurrahmani. Abdurrahmani. Abdurrahman Abdurrahmani yo betani. Warra Toronto rai. Okay, galatome ya. Casa grande. Kadrai. Kasyan. Ani mulata takau bakar nanjan frunto rai. Galatome. Si mad bin si budat. Ana da jitu jirta. دبين قام خياس دي أنا ذاكر يوكين يادتان أنجان يادتا يوكان ذاكر تورنتو أني بطل شنان جاني كما بلس خي مدرك في جرماني تري جرماني رات آليان الرات وسمت كندا برا دي فما نقول أشي كتب ستي سبر Bare. كتب أنا فنمتا سبا نانجاني أليان رانتي تورونتو رانجا أوكي Ani Nuh Muhammad Gobana anjaram. يا سلام Haya. Tezon ti Toronto da sila bukin da rude kama waro. برتان إرهان برتان بس أبا كاميرا إنه أبا كاميرا إنه Ani jalka bas makan dia sini me akka garte Irade wal nabaran إرهان ديبي ya da dia fadisan turi mana برتان مناتي إرهان ديبي amma an gadisa abdullahi ogas nanjani Toronto jira kan ran fis oromia da هيرت روتا بيتا نمو إسا نوغافة Mesti kenya maka ini sol bare la fa na dubni sol bare يا شكر بابا غربية بادرة وشكر Nurtinu ya dadaka, ini semua
Marca
Ogni anno in Etiopia migliaia di persone muoiono di fame e malattie, ma la povertà non è l'unico problema, che con i suoi oltre 20 milioni rappresenta il 60% dell'intera popolazione. In Etiopia ci stanno somalici, ci stanno etrici, ce ne stanno tutti, però non sono come Oromo. Oromo perché sono 2/3 dell'Etiopia sono Oromo. Adesso, se vuoi vedere la mappa di 945, non c'è una cosa che dice Etiopia, c'è solo l'Abissinia. Quell'Abissinia si è ingrassata. E per aiutare la popolazione etiope, il Fronte di Liberazione degli Oromo chiede che gli aiuti stranieri vengano inviati sul luogo attraverso delle organizzazioni private e non attraverso il governo etiope. Responsabile esse affermano di organizzazioni private e non attraverso il governo etiope. Responsabile esse affermano di continue atrocità ed abusi dei diritti umani. We want the Canadian public not to waste their money, because their money given to the Ethiopian government is used to suppress people, to prolong the wars being fought in Ethiopia. E questo è anche il messaggio che gli Oromo vogliono portare ad Ottawa affinché il Canada muti la sua politica di aiuti all'Etiopia. What we feel, the whole nation. We talked about uprooting of our people, about the displaced, both inside and outside, about destroyed villages. The protection of human rights by the rule of law extends to all this. We are denied all these rights. Now, if I may summarize the results, the impact of the various schemes, policies of the colonial state, it has specific aims in mind. I'll just say that the intent of the Ethiopian ruling class is not only to occupy, govern and exploit the Oromo, but also to eradicate the Oromo culture, superimpose an Amharic culture upon our people by cunning maneuvers, gun, coercion, quasi-legal manipulations. The latest that they are playing is the idea of Democratic Republic of Ethiopia, Constitution and the rest of it, autonomy. The Ethiopians have attempted through these measures, maneuvers, and still do to divest the Oromo of his language, his religion, his law, his literature, his tradition, and his custom, his value system, his land and his individuality. That in nutshell summarizes for me, I hope for everybody, the aim of the various policies we have been discussing, the cultural aspect, economic aspect, and politics. They want to destroy the Oromo as individuals and as a community of people. Although, despite the fact that the human rights of the Oromo to exist, to survive as a community of people, is a right protected by international law. The final goal is to, through the various policies of expulsion, mass murder where we rebel, where we cannot protect ourselves, they do carry out mass murder. They impose collective punishment. They have driven already close to 1 million from their country.
they are holding us in security villages whose only aim is to impose political control and to brainwash. The final goal, as I said, is to subdue and sterilize survivors after finishing as much as they can. To sterilize survivors with a view to rebuild them into Amhara or Ethiopians, as they will. I think only stating the obvious if one says Oromos resorted to armed struggle only after other methods of achieving the rights failed. A lot has been done by various sectors in the Oromo community to try to win for Oromos their rights, participation in their own affairs at different times, at different levels. Most failed. Imprisonment, torture, and dispersion was the result. The cruel reaction of the oppressor, who lacked the political culture of dialogue and proper
Akkuma dandeettii keenyatti isin gammachiisuuf waan dhiyeessine daawwattanii akka gammadan abdii qabna. Ammas kanatti aansinee leellee dubarran nuuf
Oh, okay.
irraanfachuullee oolu waggaa 11 dura sirbeen ture. Ammas warri gaafa san daawwates namoota kana keessaa hin dhabama nama tokko bira malee hin ta'u. Sanumaafuu gurra afaan isiniin taatu. Kiiroo mataa tuutaa, hin jarjartu tuutaa. Kiiroo mataa tuutaa, bari hin jarjartu tuutaa, bari hin jarjartu tuutaa. Otoo biyyaa qabnu, biyyaa keenya dhabne. Otoo heeraa qabnu, heeraa keenya dhabne. Otoo seedaa qabnu, aadaa keenya dhabne. Akka balaa muka gargaar facaane hafne barfa facaane hafne. Atunga kaatite etaa kasnu baarite. Ika kenyang giru berkang gabru mamite berkang gabru mamite. Giru mata tuta hinjar jatu tuta. Giru mata tuta berinjar jatu tuta berinjar jatu tuta. Dini guyam bau, wal kalaman tahu. Dini kale kufe barwa piranun tahu, barwa piranun tahu. Kero mata tuta, badin jarjar tu tuta. Kero mata tuta, badin jarjar tu tuta, badin jarjar tu tuta. Kopiin gara boodaatti deemtuu isin yaabe qophaa warri sirbuu barbaadan gabbuutanii utuma sirbaa bultan. Yeah.
Sine nu hawwisoon faaruu jettu akka isin dhiyeessina obsaan nu dhaggeeffata.
Egaa kanatti aansee kana waamu jaalawwan keenya damee Minnesota waamu. Kunis sirbisaa Huyyum jedha. Egaa warra Minnesota tokkummaa Oromoo Ameerikaa bitaa damee Minneapolis. Huyyum. Kami akkamitti rafa sabni cunqurfamee Kami kabira bala sabni cunqurfamee la sabni cunqurfamee la sabni kabira bala sabni cunqurfamee la sabni cunqurfamee la Kambiyuma saatira keessuma ja'a la keessuma waamame la sabni kabira
Bonu kumbu tulanu tunu mabe, tulanu tunu mabe.